వాడాలి. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇప్పుడు నిన్న నువ్వు షేర్ చేసావు కదా మీ ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో అవును సార్. మనము డిస్కస్ చేసేవి దాదాపుగా 90% అన్ని ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఎక్సెప్ట్ ఫర్ ఈ టాపిక్ ఉంది కదా ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ జావా. ఇది ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు యూస్ చేయట్లేదు. ఆ, అంటే దీనికన్నా అడ్వాన్స్ మెథడ్స్ యూస్ చేస్తున్నారు. కానీ బట్ దెన్ వీ విల్ లర్న్ దిస్ బికాస్ ఇట్స్ దేర్, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఆల్సో. దెర్ ఈస్ నో హార్మ్ టు లర్న్ ద ట్రెడిషనల్ ఆర్ ద ఓల్డ్ వే ఆఫ్ కనెక్టింగ్ టు ద డేటాబేస్. ఇప్పుడు మనం లేటెస్ట్ గా జేపీ అని హైబర్నేట్ అని అవి యూస్ చేస్తున్నాం డేటాబేసెస్ కనెక్ట్ అవడానికి. So this also we will learn. So what I was thinking is we will go according to this syllabus only. నేను అనుకున్న దాంట్లో కూడా 90% ఇవే ఉన్నాయి. అయితే ఆర్డర్ వుడ్ చేంజ్ కొంచెం ముందుకి వెనక్కి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ లెట్స్ సే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ యూనిట్ 1 ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ థింకింగ్. దీంట్లో యాజ్ ఐ టోల్డ్ ఎస్టర్డే ఐ వాంటెడ్ టు స్టార్ట్ విత్ వేరియబుల్స్ అండ్ డేటా టైప్స్ కదా. ఇక్కడ చూసి డేటా టైప్స్, వేరియబుల్స్, an overview of Java, operators, expressions, control statements, ఇంట్రడక్షన్, మెథడ్స్, క్లాసెస్. ఇలాగనే ఆల్మోస్ట్ మనం అనుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఊప్స్ లోకి వెళ్తాము. ఊప్స్ లో యూ హ్యావ్ ఇన్హెరిటెన్స్, ఎన్కాప్సులేషన్, అబ్స్ట్రాక్షన్. పాలిమార్ఫిజం లో ఈ మెథడ్ బైండింగ్ అనేది వస్తుంది, పాలిమార్ఫిజం. అండ్ దెన్ ఇంటర్ఫేసెస్, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ వస్తాయి. ఇక్కడ ఉన్నాయి అవి. లేకపోతే వి విల్ కవర్ ఇట్, ఇట్ మస్ట్ బి సమ్వేర్. ఇన్హెరిటెన్స్ లో కన్స్ట్రక్టర్స్, స్టాటిక్, పాలిమార్ఫిజం, మెథడ్ ఓవర్లోడింగ్, మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. సో నేను దీని ప్రకారంగా ఇంకా నాకున్న, నేను ఎలాగైతే చెప్తాం అనుకున్నానో ఆ, దాని ప్రకారంగా నేను కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. లెట్స్ సే వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ విత్ యూనిట్ 1. సో మనం యూనిట్ 5 దాకా ఇవన్నీ కవర్ చేస్తే కోర్ జావా ఇంకా అడ్వాన్స్ జావా మొత్తం కవర్ అయిపోతుంది. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇవి. ఇప్పుడు నీకు ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఉన్నాయి దీనిపైన శ్రీహాన్? శ్రీహాన్, యూ కెన్ హియర్ మీ రైట్? అవనీష్, యూ కెన్ హియర్ మీ? Yeah, and audible. Is there any technical issue or sorry, if you can unmute and give some inputs. సార్ ఏం లేవు సార్. నీకు ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఉన్నాయి వీటిపైన? సార్ ఏప్రిల్ లాస్ట్ వీక్లో ఉంది. అదేంటది ఏప్రిల్ లాస్ట్ వీక్ లో మెయిన్ ఎగ్జామ్? మిడ్ సార్, ఆగస్ట్లో సెమ్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏం నడుస్తుంది? మార్చ్ కదా. అవును. మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్. ఓకే, మిడ్ అంటే మీకు ఇంటర్నల్స్ లాగానా? అవును సార్. అది ఏ యూనిట్ పైన ఉంటుంది, ఏమైనా ఐడియా ఉందా? ఫస్ట్ 2 యూనిట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ 2 or 3 యూనిట్స్ పైన ఉంటుంది. ఓకే, సో 1 month లో ఫస్ట్ 3 యూనిట్స్ అవ్వాలి అంతే కదా? ఆ, Yeah, we can actually target to complete those things within the first 3 months. April ఎప్పుడు స్టార్టింగ్ ఎండింగ్? ఎండింగ్ సార్, లాస్ట్ వీక్. ఓకే, ఈ లోపు ఏం లేవు కదా ఎగ్జామ్స్ కానీ ఏం కానీ? ఏం లేవు సార్. ఓకే, మనం April 15th టార్గెట్ చేద్దాం ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేయడానికి. సో ఇప్పుడు మనము 26th కదా. అవును.
So we are approaching April 1st soon. సో 2 weeks ఉంటాయి. 2 weeks లో 3 units అంటే వీక్లీ వన్స్ ఒకటి అయిపోవాలి. ఐడియల్గా వీక్లీ వన్స్ ఒక టాపిక్ అయిపోవాలి. సో ఇఫ్ నీడెడ్ విల్ స్పెండ్ మోర్ టైమ్. సో వీ విల్ బి ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ఇట్. ఇంకొక హెల్ప్ నాకు ఏం చేయగలుగుతాం అంటే నీ దగ్గర ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్, రిఫరెన్స్ బుక్స్ యొక్క ఈ బుక్స్ ఉన్నాయా? లేవు సార్. దొరుకుతాయి కదా ఇంటర్నెట్లో. దొరుకుతుంది. ఇఫ్ యూ కెన్, ఎందుకంటే మీకు బోర్డ్లో వచ్చే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కదా, మీకు బోర్డ్లో వచ్చే ఎగ్జామ్ ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్ పైన ఐ కెన్ టీచ్ యూ ఇన్ ఎనీ వే ఐ వాంట్, కానీ మీకు డెఫినేషన్స్ కానీ ఏదైనా కానీ మీరు రిఫర్ చేసేటప్పుడు వాట్ దే లుక్ ఎట్ ఇస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వీళ్ళు రాసిన అప్రోచ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వాళ్ళు చూస్తారు. సో ఇంటర్నెట్లో కూడా దొరికేస్తాయి వాళ్ళ డెఫినేషన్స్, మనం ఎలా కావాలంటే అలా రాయొచ్చు, ఇట్స్ నో హార్మ్. కానీ దిస్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ వే టు లెర్న్ వెన్ దే ఆర్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ఎన్ యూనివర్సిటీ. సో ఈ టెక్స్ట్ బుక్స్ కానీ రిఫరెన్స్ బుక్స్ కానీ వీటిని నేను కూడా సెర్చ్ చేస్తాను ఈ బుక్స్ కోసం. ఒకవేళ నీకు దొరికితే ఇఫ్ యూ షేర్ ఇట్ విత్ మీ, ఐ విల్ గో బై ద బుక్. So that would be very useful for us. Okay, so now what I will do is I'll start with an overview of Java data types, variables, and operators, expressions, control statements. ఇక్కడ దాకా మనం ఈరోజు will try to cover. So let me open up IntelliJ IDEA. ఎక్కడైనా డౌట్ ఉంటే just feel free to stop and ask a doubt. So I am clicking on File, New, Project, Session 1, PL7. Location, D drive. PL7 మీ బ్యాచ్ నెంబర్. Java IntelliJ 1.8. Add sample code. Create. Where would you like to open this project? This window. We are creating a Git repository. What exactly the Git repository is, whatever code that we write in our local machine, right? It is our local machine that we will try to push to the remote. When I say remote, we are trying to push it over the internet. Internet lo Git repository and a repository ఉంటుంది. దాంట్లో push చేస్తాము. We will have a link to access the repository. You will have your own account and you can make it publicly visible, so that you can share that link to any of your, let's say, friends, colleagues, or um, recruiters, or your faculty, or anyone. You can share that link where your code resides. Whatever code you have been working on, it will be there. That's your own code. So that we will try to do at the end of the session. So this is just a plain hello world program. That is what yesterday we saw. What we will try to do is I'll run this, and as expected, it will print hello world onto the console. Okay, it is printing hello world onto the console. Okay, now
Now that what is our assumption is this is our first session in Java. We don't know anything about Java. So first basic understanding of Java is basically a programming language. When I say a programming language, it is a high level programming language. There are other kinds of programming languages also. You can understand it as a medium to interact with the computer. See, why do we use a language when we want to interact with a person? We use language as a medium. It can be English, Hindi, or Telugu. Whatever we want to communicate with them, we communicate using a language. Similarly, this is a language that is used to talk to the computers. So there are high level languages, low level languages also, but we are not concerned about the low level languages. For example, basic COBOL, and there are other Pascal are low level languages which were used to be in the marketplace of maybe a decade or some decades ago. Now it's all about high level languages. And why do we call it as a high level languages? It is very close to normal English. Whatever we speak, right? It's very close to that. We can understand it very easily. And whatever we write here, the computer can't understand it directly. We are writing it in a dot Java class actually. That is actually compiled into a dot class file by a compiler, and dot class file will generate a byte level code or a system level code. That is something which directly a compiler understands. I mean to say the system understands. But before going into the nitty-gritties of it, we will just understand that we are only focused about how to write or how to program or how to develop programs in a high level language so that it interacts with the computer and gives the desired output back to us. So this part, you guys are clear what is Java basically? Sir. Okay. Then as a language, we have ABCDs, right? In a language, for example, we have ABCDs, we learn some words, then we learn some sentences, then we learn to write paragraphs, and so on and so forth. This is also very similar to that. We will have basic constructs actually. Just 1 second, somebody is at the door. We have some basic constructs. When I say constructs, like you have alphabets, similarly, we have a syntax. We have a way of writing, or we have a way of developing, we have a way of communicating in Java. So that is what we generally mean to say as syntax. But the least thing that you need to worry about is the syntax, because syntax is something that we will develop over a period of time. Only thing that you want to understand is logically how to develop the programs. As long as you're good with that, the IDE itself would help you with the syntax. And I will show you how. So let's take a close look at this program. This is a very basic program, right? Here, if you see, let me remove this one. Let me remove this public also. So the basic thing that we see here is there is a class with the name main. One thing we want to notice here is the name of the class is main.java when we created it. And we also call class main here
So that is one important point to be noted. It always needs to be same. Here, if you say test, here it should be test. I will give you another example later on in the second example. If you say demo here, you also need to call this class as demo. This is a class, and in this class, and how to define a class, it's very simple. You use a Java reserved keyword class and the name of the class. And again, I want you to notice one thing. Whenever we're writing a name of a class, always the first letter is capital. That is a convention. Uh, you can also give a small letter. Maybe it might accept, but it's not a best practice. So once you define a class, you need to, the syntax of it is, or I must say, the way of writing a class is you open up a block. When I say a block, this curly braces is a block. So that's it. As soon as you have written, see, I want you to notice here, when I remove this one, there is a compilation error here. Main.java, there is some error. Okay, you see, it's the compiler is not, IntelliJ is not happy with the way we are writing the code. Here also it says something. See here it says bracket expected. It is telling you what you are supposed to do. Then you put the bracket. Automatically the right curly brace also comes in and your class is finished. And one thumb rule in Java is all about, it's a object-oriented programming language. When I say object-oriented programming language, Java is all about classes and objects. So whatever we write in a Java program, it has to be inside a class. So this is a class. Inside a class, what we do is we write a method. At this point of time, we are getting introduced to a new terminology called method. We don't know what is a method, but let's not worry about it right now. But just let's try to write a method. Um, and we'll try to see what happens, and then we will learn about what is the method, by the book. So the most important method in any class is the main method. So you say main and you plus tab. Here it's saying main method declaration. And how do you know this is a method? The syntax for a method is this round parenthesis. Whenever you see this round parenthesis, you should understand that we are talking or referring to a method. You press tab here. So you got public static void main. As of now, we will not worry about what is public, what is static, what is void as of now, because these we will come in, these topics will come later on. But what we are going to understand is we are writing a main method, and main method again has a block, right? This is a block. Main method declaration is inside this block. The class declaration is inside this block. Within the main method, what we are doing is whatever we write inside the main method, the execution starts from line 1. So here, when I say system.out.println, or in short, sysout, or what we do is sout, and I press a tab, and I want to print a string here. Welcome to IT Master. Then I can run the main method, run main method. That means we are running the main method inside the main class. Then as expected, we'll get welcome to IT Master that is displayed on the console. This black area that you see here is called as the console.
So now we are trying to learn about the first basics, variables and data types. So this is something we already know. In mathematics, we were introduced to the concepts of variables, right? Let's say we say x equal to 10, y equal to 20, z equal to some 40. This x, y, z are referred to as variables. So in a mathematical context, if you see what is a variable, if you think for 1 second, what is a variable? Variable is something that holds a value, right? X equal to 10. X is a variable which holds a value 10. It's the same in the Java context also. We have a variable which holds a value, but the only difference is the types of values that it holds differs. When I say the types, we are holding data, right? 10 is the data. This data has various types. When I say types, data types, there are primitive data types, and non-primitive data types. In primitive data types, we have got 8 types of primitive data types. For example, integer is one, short is one, byte is another, integer, short, byte, long, float, boolean, boolean, character, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 is something we are missing out here. Int, byte, short, long, float, boolean. Sir, double. Yeah, double. Double is another one. This we can Google on the internet also. We'll get all the 8 types of data types. So if you see these data types, then you see we can again divide them or categorize them into integer is just like numbers. Second thing is decimals. Third is characters. Characters. And the last is Boolean. So when we are talking about numbers, integer, short, byte come under the category of numbers. Then what's the difference between integer, short, and byte? You can consider them as buckets, physical buckets. Let's say byte is a bucket which holds 3 liters of water. Short is a bucket which holds 5 liters of water. Int is a bucket which holds 10 liters of water. So the capacity of these buckets are different. So int will hold, let's say, if you Google over the internet, it will show the range of numbers that can be present within an integer. For example, integer holds up to, for example, let's say 2 lakhs, 2 minus 2 lakhs. Then short will hold up to, let's say, just for an example, I'm saying minus 50,000 to plus 50,000. Byte will hold up to minus 300 to plus 300. This range you can get over the internet. So we can search on the internet what is the range of it, and nobody will ask you the range except for if it's an examination or somebody's giving an MCQ or something. Maybe they want to test which has a higher range or which has a lower range. That is something they might ask you. But exact numbers, nobody will ask. What is the exact number that a int holds, short holds, or a byte holds? But it's good to know if you take a look at it and note it down on a paper and maybe look at it for a couple of times, you'll know that in a college perspective, if it is needed, you can try to look at it. Or else in a coding perspective, we never are bothered about the exact values of it. Only thing that we are concerned is numbers. The first choice is integer, and for decimals, we have float and double. Long is again for numbers, which is a bigger bucket basically. Float and double are for decimals. Decimals, when I say if you want to save a number 10.5 or 100
3 or 4, we want to use a float. Same thing in float and double, it's about a lower bucket and a larger bucket. Characters, when I say char, all the characters, right? A, B, or D, F, or a slash, or a star, or a open bracket, parenthesis, hyphen, all these are characters. And Boolean has actually two values, either true or false. This is a special thing that we are looking at in Java. All these are, we know about numbers, decimals, and characters, but Boolean is something we're looking at it for the first time in Java. Boolean holds true, a value true. Basically, it holds a value true or false. Only two values it will hold, true or false. So this is about data types, primitive data types. We have another kind of data types called non-primitive data type. When we are talking about non-primitive data types, here we are concerned about, let's say, strings, classes, and when I say classes, these can be system-defined classes or a class that we have defined. For example, this main class is a class that we have defined. A system defined class is something, this is a system defined class. System, or let's say we have a scanner class, we have many other classes that are system defined classes. I'll show you some examples when we go forward into the course. So these are non-primitive data types. As of now, we will not think a lot about non-primitive data types, but in few sessions, we'll come to know about non-primitive data types. Now we will use primitive data types and try to understand them. So I say I want to use int. Int is a data type. So as soon as I type int, one thing I want you to notice is all the Java reserved keywords are in one color: class, public, static, void, int. So these are all Java reserved keywords. Int age equal to, let's say, 20. So what does its statement mean? We are assigning a value, right hand side, we have 20. We are assigning a value 20 number to a variable age, which is of type integer. So this variable age holds values of type integer. And what does this semicolon mean? Every statement in Java ends with a semicolon. That is a syntactical thing. So you don't have to worry a lot about it. You'll get used to it. So every line, every statement in Java ends with a semicolon. So int age equal to 20. Then what I'm trying to do is sys out. I say age plus. I wanted to notice here, this is in gray color. So it's not used as of now. I say a, this variable, which is of type int, right? We just declared it, the variable age of type int is now available for use. So if you can expect what will be the output of this is a string, right? Whatever you are giving as a string, exactly it will be printed onto the console, age, and then plus this is a variable. So the value of it will be printed into the console. So let me comment out this statement. So how do I comment a statement? Control slash. Control slash. When I say control slash, you can comment out a statement. So you see, age 20 is printed out to the console. If I want to use a double,
double, let's say, I'll call temperature equal to 95.6. Sys out temperature. So you don't have to type a lot. As soon as I type TE, I already got the temperature, which is of type double. I just tab here. Then run it once again. Age is coming from this line. Temperature is coming from this line. Then let's look at a character. Char is measure. Now here I want you to concentrate on one thing. This is measure. Why did I write like this? This is called as lower camel case convention. Whenever we are writing a variable, there is a convention again. Usually, if it is single word, we just write in small letters. If it is two words, what we will do is the first word will be in smaller or lower case, and the second letter's first character would be in uppercase. Is measure equal to, and for characters we use single quote as sys out is Ram a major plus, now I say is major. I'll run. So is Ram a major? You got a S here. Then what we will do is we need a boolean. Same thing, boolean. Is eligible equal to true. That's out. So what I will do is after this session, I'll share the recording and I will share this code in a GitHub repository. I want you guys to practice whatever is discussed here. You will get used to the syntax and how to write the same example you practice. After that, if you feel like writing some more examples on your own, you can feel free to do that. So every day morning we have a 1.5 hour session, right? So then you can practice the same for 1.5 hour in the evening, and then you will feel comfortable with the sessions. Practice is very important. Is Ram eligible for a loan? True. Is eligible is a variable of type Boolean which is holding a value true. That's why true is printed. So till here, I'll pause for a moment. If you have any doubts, you can ask me. So no, sir. Okay, so assuming that we are good, I'll move ahead. Variables and data types. Then what we will do is operators. See again, operators, we have many operators. I will touch upon some of the operators. The rest of it, I expect you to Google a little bit, and if needed, if there is in your syllabus
just go through the textbook a little bit and just take a look at it. But whatever is most important, I'm discussing them to become a programmer. Because theoretically, there are a lot of topics. If we keep on discussing theoretical concepts, we will spend a lot of time on theory. But we want to write we want to understand most important topics and write code, right? So for that, whatever is essential, that we will discuss. Operators, basically, let's say we have arithmetic operators. Arithmetic operators are like plus, minus, divided by multiplication. And we have an operator called modulo operator. So out of these, I would say the most important operators are this division and modulo operator. And today I will give you an exercise on modulo operator and division operator. Try to work on this. So arithmetic operators are like, let's say, int num1 equal to 10, int num2 equal to 20, int sum equal to num1 plus num2. So what can you expect in sum? The value that is stored in number 1 plus the value that is stored in number 2, that is 10 plus 2 on the right side, it is 30, will be assigned to the variable that is present on the left side, which is of type integer. So 10 plus 2, 30, sum we have sum of number 1 and number 2 is sum. Sum of 10 and 2 is 30 is what we should see on the screen. Sum of this is a string, right? This will be exactly printed. Num1 is a variable, so value present in it will be printed. And this is a string, exactly it will be printed. Value printed, this is exactly printed, and sum, the value in it is printed. So let me comment out these statements. Control slash. Actually, I can comment out all of these also. So now we are referring to this part of the code. Run. Sum of 10 and 20 is 30. Okay. I need a little bit space here. Sum of 10 and 20. This looks nice, right? Sum of 10 and 20 is 30. If you need a space here, you can give another space. 20 is 30. These values are called as hard-coded values. Number 1, you are hard coding it to 10. Number 2, you are hard coding it to 20. We have some other way where we can read the values from the console instead of hard coding it here, because number 1 will always be 10. This is not a good program actually. Instead of it, we should have a program which takes a number 1 as an input from the console, number 2 as an input from the console, and prints the sum output onto the console.
First time you give 10, 20, second time you give 30, 40, third time you give 100 and 200, whatever. It should be a reusable piece of code. That's the way we are supposed to write. But now we are just writing it just to understand how does a arithmetic operator like plus operates. So it's the same with minus also. If I do this, you get difference is minus 10. And if so here it should be actually difference. So if I say in common, I'll say answer. Okay. Product term. Product is 200. So now we will look at division operator and modulo operator, which I said are important. Division and modulo operator. So this division operator will give the quotient when you divide two numbers, and this percentile operator or the modulo operator will give the remainder. So let's see how does it work. Int num1 equal to 25, int num2 equal to, actually we could do directly also, no need to give these variables and all this stuff. We can say sys out 25 by 2. Okay, just let's guess the answer here. What is 25 by 2? 12.5. 12.5, right? So, but here in Java, what happens is when you are asking it for 25 by 2, this division operator will give only the quotient, that is 12. So, let's see. Okay, I'll comment out this statement. I'll comment out this piece actually. I'll run it once again. So here we got 12. I'll tell you if you want 12.5, what you are supposed to do also. Second thing is sys out 25 modulo 2. Modulo 2 will give the remainder. So 25 divided by 2 is like what? 12 is the quotient, 24, and 1 is the remainder. So 1 is printed as the remainder. These operators are very important. These are used very commonly in coding exercises. So we do also get confused between these operators, how to use them and all. This looks very simple at this point of time, but while using it, we might just get confused. For example, I have a number int number 1 equal to 1, 2, 3. There is a program, let's say, where I want to extract all the characters. I want to print, if I input 1, 2, 3 on the console, I want to display 3
3, 2, 1. If I input the number 1, 2, 3 on the console, I want to display 3, 2, 1 on 3 different lines. So let's say I'll do sys out 1, 2, 3 divided by, with how much should I divide so that I'll get 3 here? Percentile modulo. 10. See, 1, 2, 3, I have to divide with. 40. If I divide with 10, I'll get 12, 120. 14. Let's see. Let's say I'll give 10 first. Control slash. See, when I'm dividing with 10, the numerator was actually 12. 10 into 12 is 120. And the remainder that I've got is 3. So I've got my 3 printed here. Next, what I want to do is, this time I will not switch out. Instead, I will say number 1 is equal to number 1 divided by 10. Let's say, sys out what is there in number 1. I'm just trying to write something. Let's see what happens. So now my number 1 is not 123. It's now it is 12 actually. Because I divided with 10. So this statement I just printed out just to see what is there inside it. I'll comment this statement. And after that, what I will do is sys out number 1 percentile 10 once again. So in number 1, what is there? 12. 12 divided by 10, 10 ones is Two. 10. You get 2. Pre 2 is printed now. Then I say number 1 equal to number 1 divided by 10 once again. And I print out, this time I'll just print out number 1. If I say, okay, let's see. I got 3, 2, 1 on the console. So same thing here, instead of 1, 2, 3, I'll change this to number 1. And here, now I input any number of 3 digits as of now, because we wrote this logic for 3 digits only. The loop is running for 3 times. We get 654. If I give a bigger number, it will not work. Because we need to run the loop for one more time. This loop, when I say, this statement has to run for one more time. So as of now, you just saw a small program. Actually, this is a program which can be put in a very better way. You can input and write and do that. But some logic we have seen today, how to extract, how does a modulo and a division operator is used. Same thing, I can give any number, 987, only 3 digits. For 3 digits, because we are doing it for 3 times. Okay. Okay, right. 789.
So this, are you clear or do you want me to explain once more? Sir, explain once more. Yeah, sure. So what did we do here was, initially in number one, we had a 3-digit number. We wanted to extract the digits from the right side. So what we did was the number one divided by 10. That's why I took a small number. I'll take small number 1, 2, 3. 1, 2, 3 divided by 10. This is modulo, right? What is the modulo fetch? Modulo will give the remainder. 123 modulo 10. Quotient is 12. 10 into 12 is 120, but the remainder is 3. So we printed 3 onto the console. Quotient is 12. Remainder is 3. This part is clear, right? How by 123 modulo 10 we got 3. Is this part clear? Yes, sir. Okay. The next step might be a little bit, you must have uh, got confused here. Next step is in number one, right side. See here, you have 123 in number one. You are dividing by 10. You divide by 10, the result of this operation is 12, right? Modulo will fetch you 3, but division will give you quotient. Quotient is 12. This answer 12 is now assigned to left side variable. We can actually assign it to a variable, uh, let's say int x. And if you try to print s out of x, you get 12 here. S out of x is 12. But what we are doing is we are assigning the same value to the same number. So number one was initially 123. Now let's imagine there is a bucket. In that there is 123 number. Over that number, we throwed a number 12. Now 123 number is flushed out, and now the number that is present in this bucket is 12. So number one is no longer 123. It is 12 now. So I'll remove this statement and uncomment this, and I'll comment out these statements just for understanding. So this number one is instead changed to 1 from 123 to 12. And in the next statement, this year you understood, right? How 123 changed to 12? Yes, sir. Understood. 123 has changed to 12. We have overwritten that variable. 123 was there present. We flushed out 123 from number one variable. If there is a box in which 123 number is there, we took this 123 and threw it into dustbin. And we put 12 this time, which is actually 123 by 10, which we got as a new value. We put it there in the box, same box. Now number one no longer holds 123, it holds 12 here. So this is what we just saw. I'll comment out this statement. Then in the next statement, number one has 12 modulo 10 again. 12 modulo 10, 10 into 1, 10 into 1 is 12, right? 10 into 1 is 10. Remainder is 2. It gives remainder 2. So I'll run this. It gave a remainder 2.
So this is clear, right? 12 divided by 10. Yes, sir. Sir, the last step ఒక డౌట్ ఉంది సార్. Okay. నెంబర్ Then, 1 సార్, అది 1 ఎందుకు వస్తుంది నాకు? so here in this step again, 12 divided by 10, you do, you get 1 here. Number 1 లో 1 ఉంది కదా ఇప్పుడు this time. అవును. ఇక్కడ what you could do is, last లో 1 ఉంది. You could also do this 1 divided. పర్సెంటైల్ 10 పెడితే కూడా 1 వస్తుంది. అవును, percentile 10 పెడితే quotient is 0, right? Remainder is 10. Quotient is 0, remainder is 10. We could do this. Same thing is the same actually. Idi how actually this program is written, I'll show you 1 second. For n I equal to 1, I less than or equal to 3, I plus 3 iterations kada. Same statement we are doing it 3 times. 1, 2, 3. 3 iterations. I'll comment out, but just for 1 second, I'll comment this out. In number 2 equal to 1, 2, 3. For int I equal to 1, 1, I less than or equal to 3 అంటే 3 times iterate అవుతుంది. Iterate అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటామంటే I less than or equal to 3 అనకుండా, okay, here I'll just write a piece of code. As of now, don't worry about it. Later on, I will explain. ఇది int తో కాదు, సారీ, while తో రాయాలి, అప్పుడు వస్తుంది. While I need to remove this one. While number 1 greater than 0, number 1 equal to number 1 by 10. Okay, I'll try to run this. So ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ ప్రోగ్రాము. I got the same output. Number 1 equal to 1, 2, 3 అని. నేను ఇక్కడ ఏం రాశానంటే, జస్ట్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద వైల్ లూప్, అస్యూమింగ్ దట్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. కానీ వైల్ అంటే ఏంటి ఇంగ్లీష్లో, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దిస్ నెంబర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ 0, యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దిస్ నెంబర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0, ఏం చేయాలి అంటే నెంబర్ 1ని మాడ్యులో 10తో డివైడ్ చేయండి అంటున్నాము. చేశాక ఫస్ట్ నెంబర్ 3 వచ్చింది. దాని తర్వాత ఆ నెంబర్ని మాడ్యులో చేయమంటున్నాము. ఆ తర్వాత నెంబర్ని డివైడ్ చేస్తున్నాం. 1, 2, 3 కాస్త 12 అయిపోతుంది. అప్పుడు 12 గ్రేటర్ దాన్ 0నా? అవును. 12 మాడ్యులో చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 2 వచ్చింది. దాని తర్వాత 12 డివైడెడ్ బై 10 చేస్తే ఆ నెంబర్ కాస్త 1 అయిపోయింది. 1 గ్రేటర్ దాన్ 0 అవునా? అవును. 1 మాడ్యులో 10 ఎంత? కోషంట్ 0, రిమైండర్ 1 ప్రింట్ అయింది. 1 మాడ్యులో 10 ఎంత? 1 డివైడెడ్ బై 10 ఎంత? 0. 0 గ్రేటర్ దాన్ 0 ఫాల్స్. అప్పుడు ఈ లూప్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. 3 times ఇటరేట్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఆల్సో అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఓకే. ఇక్కడ నేను మాన్యువల్గా చేశాను 3 steps. ఈ నెంబర్ దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇక్కడ నేను 6, 7, 8, 9 ఇంత పెద్ద నెంబర్ ఇస్తా, లెట్స్ సే. Then also it works.
98765. ఎందుకంటే ఈ పీస్ ఆఫ్ లాజిక్ విల్ వర్క్ ఫర్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్. ఇక్కడ ఇలా రాస్తే మనం 3 సార్లు రాస్తే 3 డిజిట్స్కే పనిచేస్తుంది. 4 డిజిట్స్ రాయాలంటే ఇంకోసారి రాయాలి. అంటే సేమ్ 2 స్టేట్మెంట్స్ వీఆర్ రిపీటింగ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. 1, 2, 3 అట్లా వీఆర్ రిపీటింగ్ ద స్టేట్మెంట్స్. This is the reason why we use loops actually. When we are doing the same thing again and again, we use loop. Loop చేస్తాం. దాన్ని loop చేసి రాస్తాం. As of now, I suggest if you don't understand this, don't worry about this loop separate concept. ఇది జస్ట్ ఏంటంటే మాడ్యులో ఇంకా డివిజన్ ఆపరేటర్ యొక్క యూసేజ్ ఒక యూస్ కేస్ చూపించాను అంతే. దిస్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ ప్రోగ్రామ్. మన క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా అడుగుతూ ఉంటారు ఈ ప్రోగ్రామ్ ని. ఇప్పుడు ఇలా ఉంది ప్రోగ్రామ్ కదా, కొంతమంది ఇలా ఇవ్వమంటారు. ఇప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి 1, 2, 3 ఉంది, నాకు 3, 2, 1 కాదు 1, 2, 3 డిస్ప్లే అవ్వాలి అని కూడా అడుగుతారు ప్రోగ్రామ్ లో. సో ఇట్లా క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇంటర్వ్యూస్ లో. So whatever it is, did you understand the difference between a modulo and the division operator? Division operator gives you the quotient, modulo operator gives you the remainder. Yes, sir. Okay. So then multiplication product is the arithmetic operators. We have some other operators also. It's already 7:19. Arithmetic operators ఇంకా రిలేషనల్ అంటే less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to. ఏదైనా నెంబర్స్ ని కంపేర్ చేయాలంటే యూస్ డబుల్ ఈక్వల్ టు అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న నెంబరు రైట్ సైడ్ లో ఉన్న నెంబరు ఈక్వలా కాదా అని కంపేర్ చేయాలంటే డబుల్ ఈక్వల్ టు యూస్ చేస్తాం. సింగిల్ ఈక్వల్ టు అంటే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. ఐ విల్ షో యూ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్. అండ్ నాట్ ఈక్వల్ టు, less than, greater than, less than, equal to, greater than, equal to, double equal to, not equal to. Yeah, these are pretty much it. ఏదైనా మిస్ అయితే కనుక మీరు బుక్స్ లో కానీ చదివేటప్పుడు లేదా ఇంటర్నెట్ లో చూసుకునేటప్పుడు మీరు ఏదైనా మిస్ అయితే యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్. డౌట్ ఉంటే నన్ను అడగచ్చు, ఎందుకంటే ఇది వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్స్. బేసిక్, చాలా బేసిక్ ఇవి. వీటి పైన సరే ఫస్ట్ డే కాబట్టి వీఆర్ స్పెండింగ్ టైం, వీఆర్ స్లోలీ మూవ్ ఇన్ టు మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్. కానీ బేసిక్స్ మీరు స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు తెలియాలి ఇవన్నీ. అందుకని ఐఎమ్ స్పెండింగ్ సమ్ టైమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సిస్ అవుట్ 10 less than 5. 10 less than 5, is it true or false? Also, sir. So ఏమంటుంది సిస్టమ్ చూద్దాం. ఫాల్స్. ఈ ఫాల్స్ అనేది హౌ డస్ ఇట్ నో దట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ ఫాల్స్? ఇట్ ఈస్ అ బూలియన్ వాల్యూ. బూలియన్ వాల్యూలో ట్రూ ఫాల్స్ అని 2 ఉంటాయి కదా. సో ఇట్స్ అ బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్. 10 less than 5 అనేది ఫాల్స్ ఇస్తుంది. అదే 10 greater than 5 అన్నాం అనుకోండి, we get true. One thing we want to notice here is ఈ ట్రూ ఫాల్స్ అనేవి స్మాల్ లెటర్స్ లో ఉన్నాయి, బూలియన్స్ అలాగే ఉంటాయి. టీ క్యాప్స్, ఎఫ్ క్యాప్స్, లేకపోతే మొత్తం ట్రూ క్యాపిటల్ లో కానీ మొత్తం ఫాల్స్ క్యాపిటల్ లో కానీ ఇట్లా రావు. దీస్ ఆర్ డిఫైన్డ్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. సో సిస్ అవుట్, ఎస్ అవుట్ ట్యాబ్ 15. ఓకే, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామంటే లూప్స్ ఉన్నప్పుడు యూస్ చేస్తాము. ఈవెన్ దెన్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ హియర్. 15 greater than or equal to 15. True or false?
True, sir. ఎందుకంటే వీఆర్ ఆస్కింగ్ ఈజ్ ఇట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 15 అంటున్నాం. ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఈస్ నాట్ గ్రేటర్ దాన్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 15. టూ కండిషన్స్ అడిగాం. అదే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అన్నా కూడా 2 ఇస్తుంది. సో ఇంకొకటి 20 ఈక్వల్ టు 20. దిస్ ఈస్ అ కంపారిజన్ ఆపరేటర్. ఇట్ సైడ్ ఉన్నది లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్నది లెఫ్ట్ సైడ్ టు ద ఆపరేటర్, రైట్ సైడ్ లో ఉన్న ఆపరేటర్ లో ఉన్న వాల్యూ, రైట్ సైడ్ లో ఉన్న వాల్యూ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న వాల్యూ ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ అంటాం కదా మ్యాథమెటిక్స్ లో, అట్లనే ఇక్కడ కూడా సేమ్. సో రైట్ సైడ్ లో ఉన్న వాల్యూ, లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న వాల్యూ, ఇట్స్ కంపేర్స్ ఇస్ ఇట్ ఈక్వల్ ఆర్ నాట్. So it basically is true. And 51 not equal to 20. Is 51 not equal to 20? Sir, not equal. Not equal, right? True. సో ఇలా రాస్తాము. ఇప్పుడు బేసిక్ నెంబర్స్ రాశాను, మామూలుగా యూస్ చేసేటప్పుడు వేరియబుల్స్ తో చేస్తాం. అంటే ఐ గివ్ లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ర్యాప్ ఇట్ అప్. 724 అయింది కదా. సో లెట్స్ సే int num2 equal to 50, num3 equal to 34. If num2 equal to num3, ఇఫ్ అనే కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ రాశాను. ఇఫ్ ఎల్స్ గురించి మళ్ళీ మాట్లాడదాం, కానీ జస్ట్ యూస్ చేస్తున్నాయి. ఇవి యూస్ చేయకుండా మనం రాయటం కొంచెం కష్టం. ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితే కనుక సిస్ అవుట్ ఈక్వల్ అని ప్రింట్ చేయమంటున్నాం. ఎల్స్ ఈక్వల్ కాకపోతే కనుక నాట్ ఈక్వల్ అని ప్రింట్ చేయమంటున్నాం. ఇప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? 50 34కి ఈక్వల్ అయితే కనుక ఈక్వల్ అని ప్రింట్ చేయమంటున్నాం. 34కి ఈక్వల్ కాకపోతే నాట్ ఈక్వల్ అని ప్రింట్ చేయమంటున్నాం. 50 34కి ఈక్వల్ అన్నా కాదు. సో ఏమైంది? నాట్ ఈక్వల్ ప్రింట్ అయింది. ఇది కండిషనల్ స్టేట్మెంట్. ఇఫ్ దిస్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నెంబర్, జస్ట్ సిస్ అవుట్ ఆర్ ప్రింట్ సంథింగ్ లైక్ ఈక్వల్. లేకపోతే గనక, లేకపోతే అంటే ఏంటి? ఈక్వల్ కాకపోతే గనక నాట్ ఈక్వల్ అని ప్రింట్ చేయమంటున్నాం. దిస్ ఇస్ లైక్ ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్, రైట్? వీఆర్ టాకింగ్ ఇన్ ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్, కానీ వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ సింటాక్స్ టు టాక్ టు ద కంప్యూటర్. ప్రోగ్రామ్స్ రాసేటప్పుడు మనం ఇలాగే రాస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. 726 కదా. int age equal to 19. If age greater than or equal to 18, sys out major. Else sys out అంటే యూస్ కేస్ ఇది కొంచెం. సో ఇక్కడ ఏమైంది? ఏజ్ 19 కాబట్టి ఇది మేజర్ ఆర్ మైనర్? 19 కాబట్టి ఈజ్ అ మేజర్, రైట్? So you are getting this what we are discussing here. If age 19 అయితే is a major or else is a minor. Srihan, Avnish, Yes, sir.
ఓ, మీకు ఇది అర్థమైంది కదా? అయింది సార్. అర్థమవుతుంది కదా? సో దిస్ ఇస్ ప్రెటీ మచ్ ఇట్. మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసిన రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ గురించి, అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ గురించి. ఇంకా ఉన్నాయి. ఇంకా ఆపరేటర్స్ ఏమున్నాయంటే 1 సెకండ్, అండ్ ఆపరేటర్ ఉంది, ఆర్ ఆపరేటర్ ఉంది, ఇంకా లాజికల్ ఆపరేటర్స్ సార్. లాజికల్ ఆపరేటర్స్, అండ్ ఆపరేటర్, ఆర్ ఆపరేటర్. ఇవి నేను ఒకసారి చూస్తాను, ఇంటర్నెట్ లో చూస్తాను. నాకు బేసిక్స్ కదా, ఇంత బేసిక్స్ నేను ఎప్పుడు డిస్కస్ చేయలేదు. సో చూసి కథ మీరు స్క్రాచ్ నుంచి చేస్తున్నారు. ఇంకొకటి ఏమో ఆ, మీకు ఇట్లాంటివి అడుగుతారు కూడా, ఓకే. అకాడమిక్ అడుగుతారు. చిన్న చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్, చిన్న చిన్న ఎంసీక్యూస్ ఎగ్జామ్స్ లో అడుగుతారు. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు నో అట్ దిస్ స్టేజ్. అయితే బై డిఫాల్ట్ చాలా మంది నేర్చుకొని వస్తారు, బట్ హియర్ స్క్రాచ్ నుంచి చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్స్ బెటర్ టు నో. సో రేపు మనం లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఇంకా ఇంకా ఉంటాయి, కొన్ని కొన్ని ఆపరేటర్స్. యాక్చువల్లీ దీనికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆ, కొన్ని ఆపరేటర్స్ ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ ఇలా ఒక ఆపరేటర్ ఉంటుంది, దీని పేరు నాకు గుర్తు రావట్లేదు. ఇవి వీటిపైన ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇంకా ఎంసీక్యూస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్ అని ఉంటాయి. సో అవి కూడా ఒకసారి చూడాలి, ఎట్లా చేస్తాయి ఏంటి అనేది. సో అవి రేపు చూద్దాం. ఓకే సార్. ఓకే, ఇట్స్ ఆల్రెడీ 7:29. సో లెట్స్ ర్యాప్ ఇట్ అప్ హియర్. ఇక్కడ ఆ, మీకు ఇక్కడ కోడ్ మొత్తం రికార్డింగ్ లో ఉంది, కానీ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్, నేను దీన్ని పుష్ చేసి మీకు ఒక లింక్ షేర్ చేస్తాను. ఆ లింక్ మీరు చూస్తే ఈ కోడ్ అంతా ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు చూసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ లాస్ట్ థింగ్ ఇస్, ట్రై టు గెట్ ద రిఫరెన్స్ బుక్స్. అంటే టెక్స్ట్ బుక్స్ రెండు, రిఫరెన్స్ బుక్స్ రెండు ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ కెన్ గెట్ 4 of them, ఇట్స్ లైక్ సూపర్. కనీసం ఒక్కటైనా వస్తే ఇట్స్ గుడ్. ఎనీ వన్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆల్సో. దట్స్ ద వే ఐ యూస్ టు లెర్న్ ఇన్ మై కాలేజ్. టెక్స్ట్ బుక్స్, రిఫరెన్స్ బుక్స్. టెక్స్ట్ బుక్స్ అయితే కంపల్సరీ చదవాలి. రిఫరెన్స్ బుక్స్ కూడా చదువుకొని వెళ్తే 100 out of 100 వస్తుంది సబ్జెక్ట్లో. ఓకే సార్. సార్ ఇది గిట్హబ్ రిపాజిటరీ ఎట్లా క్రియేట్ చేయాలి? అది రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. ఇప్పుడు 7:30 ఓకే. నేను ఓకే. ఒక పని చేస్తాను, రేపు మీకు చేసి మీ దాంట్లోనే చేసి చూపిస్తాను. ఈ రోజుకైతే లింక్ నేను షేర్ చేసి ఇస్తాను, నాకు ఉంది. రేపు మీ దాంట్లోనే మీకు గిటబ్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసి ఆ, మీ దాంట్లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు కదా, ఆ కోడ్ మీకు ఎట్లా పుష్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఈ రోజు ఓకే. ప్రాక్టీస్ అది రేపు ఎట్లా పుష్ చేయాలో చూపిస్తాను. ఓకే సార్. ఓకే, షూర్. హ్యావ్ అ నైస్ డే. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, బాయ్ గైస్. Bye.